Hello, welcome to Differentiation lecture video series from School of Contribution. In this video, we'll discuss differentiation using the power rule method. And using the power rule method, we'll do some differentiation over here. So first of all, we consider this following function. So let's consider this function. So here, y is a dependent variable, x is an independent variable, and y is a function of x. So let us define this function in this following manner. So we define this functional format in this following manner. So y is equal x to the power n. So this is a definition of this defined format of this function, where x is a dependent variable, n is a power of this x, and y is a dependent variable. X is independent variable, n is power to the x, and y is a dependent variable. এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, যখন আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করব, আমাদের মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে we want to observe, we want to see, or we want to derive the change in y with respect to change in independent variable of x. So আমরা দেখতে চাই with respect to change in variable independent variable x, what is the change in variable y. সো সেটি হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্সিয়েশনের মেইন কনসেপ্ট. সো আমাদের এখানে মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে আমরা দেখতে চাই y change in y with respect to change in x. This is sometimes called derivative of y. সো এখন যদি আমরা y কে x এর সাপেক্ষে y এর চেঞ্জ আমরা x এর সাপেক্ষে বের করতে চাই, তাহলে আমরা y কে x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করব. দিস ইজ কল্ড ডিফারেন্সিয়েশন. এখন আমরা যদি ডিফারেন্সিয়েট করি y কে x এর সাপেক্ষে, সো আমরা এখানে যে মেথডটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে পাওয়ার রুল মেথড. বিকজ সো কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে আমাদের যেহেতু এটা পাওয়ার ফাংশন, so this is a power function where x to the power n, so and y equal x to the power n. This is a power function, so we have to use power rule over here. So now to differentiate this function, we following this process. So to differentiate, we put delta for change, d for change. So change in y divided by change in x. In a sense, this ratio is called derivative of y. Okay. Now if we take the change in y, so we can say y equal x to the power n. So this is y, this is change for d for change, this is y, and then dx, this is dx. So we differentiate y with respect to x. Now if we differentiate y with respect to x, we see that this is x. So now when you differentiate, the power rule method says that যখন আমরা পাওয়ার রুল মেথড ইউজ করব, তখন আমরা যে পাওয়ারটা থাকবে সেই পাওয়ারটা নিচে চলে আসবে, এন্ড পাওয়ার থেকে আমরা 1 মাইনাস করব টু গেট দ্য ডিফারেন্সিয়েশন অফ y with respect to x. সো আমরা যদি y এর চেঞ্জ x এর সাপেক্ষে বের করতে চাই পাওয়ার রুল মেথড ইউজ করে, তাহলে আমরা পাওয়ারটা নিচে নিয়ে আসব এবং পাওয়ার থেকে -1 করব, and this quantity gives us the change in y with respect to change in x. This is called the derivative of y with respect to x. এখন আমরা এই কনসেপ্টটা বা এটা হচ্ছে ফর্মুলা, we can say this is the power rule, this is power formula for differentiation. We can say this is the power rule formula for differentiation. This is general formula, we can say. আমরা এখন এই ফর্মুলাটা ইউজ করে আমরা এখানে দুটো ম্যাথ সমাধান করব, পাওয়ার রুল ইউজ করে ডিফারেন্সিয়েট করব. সো ফার্স্ট অফ অল we solve this math, we differentiate this function with respect to x. To find change in y with respect to change in x, we get dy by dx. So to derive dy by dx, first we differentiate these terms. So এটাকে যখন আমরা differentiate করব, so by the use of power rule, we see that power will come down, so 7 multiplied by 4, and power থেকে আমরা -1 করব, 4 minus 1, so on, and then minus আমরা এই টার্মসটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব with respect to x. so যেহেতু এখানে -5 হচ্ছে পাওয়ার, -5 will come down 15 multiplied by -5, and then এখানে -5 থেকে আমরা আবার -1 করব, পাওয়ার থেকে -1 করব, so -5 -1, that means -6. আমরা যদি এটাকে সিম্পলিফাই করি, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের আলটিমেট রেজাল্ট হচ্ছে dy by dx is equal, this is 7 into 4 means 28, and 4 minus 1 means 3, so 28 x to the power cube, x cube, and plus -1 say plus, and 15 multiplied by 5, that means 75, plus 75, and -5 minus 1 means -6, so this is x to the power -6. So the change in y with respect to change in x, or we can say derivative of y, derivative of y with respect to x is equal this. So this is the final result for this function. So derivative of this function is equal to this. Okay, so this is one example. Now we can move on to see another example. Let's say we see another example over here. So we are given another function that says
that read as follows. This is another function. It says that x square to the power cubic root x square to the cubic root plus x cube plus root over x divided by fifth root of x. ওকে, এখন আমরা যদি এটাকে ডিরেক্ট ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না, যেহেতু আমাদের এখানে রুট ওভার সাইনগুলো রুট ওভারকে আমরা এখানে রিডিউস করতে হবে টু দ্য পাওয়ার রুলে, কারণ আমরা যদি পাওয়ার রুল ইউজ করতে হয় তাহলে আমাদের এখানে রুট ওভার সাইনগুলো আমাদের অবশ্যই ক্যান্সেল আউট করতে হবে ইউজিং দ্য পাওয়ার। সো আমরা জানি এটা হচ্ছে কিউবিক রুট, দ্যাট মিনস কিউবিক রুট মানে হচ্ছে 1/3। সো আমরা এটা হচ্ছে পাওয়ার, সো 2 ডিভাইডেড 2 মাল্টিপ্লাইড বাই 1/3 মিনস 2/3, এই 1/3 হচ্ছে এই 3, সো কিউবিক রুট। and then we have x cube over here, x cube as usual, x cube, and we know root over x means x to the power half, because root over means power half, and fifth root means x to the power 1/5. okay, then we can move on to simplify further using the power method. So then we can say y equal x to the power 2/3 plus x cube plus, যেহেতু এখানে বেস সমান, দুইটার বেস সমান x and x বেস ইকুয়াল, সো আমরা পাওয়ার মাইনাস করতে পারবো x half minus 1/5। সো আমরা যদি মাইনাস করি তাহলে আলটিমেটলি আমাদের যে এক্সপ্রেশনটা পাবো সেটা হচ্ছে y equal x to the power 2/3 plus x cube plus x to the power 3/10। okay, so this is our final this is our simplified function so far from the above. Now we can differentiate the simplified version of the function with respect to x to find dy by dx. So this is dy by dx, so derivative of y. So this is the power so far, this is the power, and this is another power, and this is another power for these terms. Now using the power method we can say that this power will come down when we differentiate y with respect to x. So 2/3 will come down, 2/3 multiplied by x, then 2/3 minus 1, আমরা পাওয়ার থেকে minus 1 করব, so 2/3 minus 1, and then 3 will come down, 3 multiplied by x, 3 minus 1, পাওয়ার থেকে আমরা minus 1 করব, plus 3/10 will come down, 3/10 multiplied by x, and then 3/10 minus 1, কারণ পাওয়ার থেকে আমরা minus 1 করব। সো আমরা যদি এই এক্সপ্রেশনটাকে একটু সিম্পলিফাই করি তাহলে আমরা পাবো dy by dx equal 2/3 মাল্টিপ্লাইড বাই 2/3 থেকে আমরা যদি -1 করি তাহলে পাবো -1/3, আর যদি 3 থেকে মাইনাস করি তাহলে আমরা পাবো x স্কয়ার, 3 multiplied by x square, and then plus 3/10 multiplied by 3/10 থেকে -1 করলে আমরা পাবো -7/10। okay, so this is our final result. So this is the change of y with respect to x, or we can say change derivative of y. So the derivative for this function with respect to x is this, equal to this. And that's all from this video.